Legal Resources Foundation Trust exists as a national civil society organization to promote access to justice among vulnerable, indigent, and marginalized groups, with a view to establish legal inclusivity as espoused in the Constitution of Kenya, yet responsive to sustainable development to Goal 16. 28 years and counting, LRF has provided leadership on growing legal inclusivity culminating into statutory supported legal aid, democratic security governance, and human rights integration in the actualization of the Bill of Rights, in particular, socio-economic and cultural rights as stated at Article 43 of the Constitution. This has been possible through various approaches, but largely the import of paralegals in the criminal justice system. This, coupled with evidence-driven interventions, human rights education, practical advocacy, research, policy dialogue, and adoption, as well as proliferating of innovative legal instruments, has made LRF a brand for inclusivity and a trusted voice of the less privileged. You, me, the police, the judiciary, a narrative of the criminal trial process. Arrest. According to the National Police Service Act, a police officer is entitled to arrest an individual under suspicion without a warrant. However, in making an arrest, the police officer or other person making it shall not touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to custody by word or action. If a person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, the police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest. Nothing in this section shall justify the use of greater force than was reasonable in the particular circumstance. Article 244 of the Constitution requires police officers to strive for the highest level of the discipline and professionalism through transparency and accountability in the execution of their duties. Kijana, unajua umetukimbiza sana. Yaani unadhani tutafanya kazi yako ama kazi ya serikali? Naitwa Officer Jumbo. Situated hapo Mamboleo Police Station, and this is my card. Unaona namba yangu? BBK Juju 5 U. Kijana, kazi ni kukimbiza afisa hapa. Naitwa Officer Adino kutoka pale Mamboleo Police Station. Kazi ni kutukimbiza tu, Any other time unafuatwa na askari ama unaambiwa na askari simama, unatakana ufanye hivyo, usimame na usikize ni nini wanakueleza. Sasa ukimbie hivi, unajua vile umenizungusha? Unadhani tuko hapa kufanya tu kazi yako? Ama tuko unajua na nchi wengine wanataka service zetu pia? Hapana. Tuchukue tu hii kijana tupeleke ndani, tuende tumalizie hiyo mambo mengine huko ndani. Kijana. Tuende station. Notification of rights. Upon arrest, the environment should be physically and emotionally safe. One should feel respected, heard, and understood, and have a sense of direction. According to the Constitution, under the rights of arrested person, an arrested person has the right to be informed in a language that they understand of the reason of the arrest, the right to remain silent, and the consequences of not remaining silent. Sasa unajua hii kijana ilikuwa inatoroka na sijui mbona wahalifu wengi mkiona afisa mnatoroka na kuogopa afande. Sasa unaogopa na mimi niko hapa kukusaidia. Ukiniogopa mimi na jambazi mwenzako utafanya nini? Ni mabeshte afande. Jambazi ni beshte. Alafu askari ni nini? Si majambazi, ni mabeshte tu wangu ndio mnadhani ni majambazi. Okay. Sasa hiyo ndio fikira mko nayo kwa akili.
Ongea kijana. Utakuwa muoga. Mimi niko hapa kukusaidia. Kwanza kabisa, hebu nipatie majina zako kamili. Opondo John. Hii ndio jina iko kwa kitambulisho. Opondo John. Una miaka ngapi? 21. Lakini naishi na mzazi. Okay. Na unakaa wapi? Paruiru tu. Okay, umesema unakaa na mzazi. Mzazi anafanya kazi? Naweza pata namba ya simu ya mzazi ama mtu yote ambaye naweza wasiliana naye kumjulisha ambacho kimetokea? Mzazi huko? Mzazi, si ndio? Namba yake ya simu ni gani? 07 97 97 46 85. Okay. Sasa kabla nipigie mzazi simu, ningependa kujulisha vitu kadhaa. Unajua, sisi kama afisa tuko hapa kuwasaidia na sisi ni kama rafiki. There's no other time inatakana ukiona afisa utoroke. Unaona? Mimi ukiniona hata unakuja unanisalimia unasema, afisa, habari ya leo? Uko mzima? Ya, pia mimi niko mzima, iko hivi na hivi na hivi. Sawa, no? Kitu ya kwanza, before kitu yote ifanyike na before nikupeleke kule ndani, si unajua makosa yako? Mimi nilitoroka tu, sasa sijui kama ndio makosa. Hiyo ni makosa ya kwanza na hiyo ni kitu ambayo yatakani uwaifanye tena. Kuna kitu inaitwa resist of arrest. Unajua? Mimi kama polisi niko na right ya kuja ku arrest. Unanipata? Na hakuna siku inatakiwa o resist ama like utake kuvurugana na mimi ama nini, unanipata? Issue ni kuongea. Mimi nikuja kwako nikwambia, kijana, unashukiwa kwa hivi na hivi na hivi, nataka kumatana na yeye hadi polisi kwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kama mshukiwa unanyenyekea, tunaenda na kusomea na kuambia hivi na hivi na hivi, makosa yako ilikuwa hivi na hivi. Kwa mfano kama kwa sahihi, the charges I'm going to file under you ni uli resist arrest na kutoroka. Ukweli? Sio ni kweli kabisa. Sasa natumai umejua makosa yako. Siku nyingine utarekebisha, umesikia? Sawa. After hapo nitakana ujue wewe kama mshukiwa uko na right ya kufile for any lawyer, any legal assistance. Unanipata? Sikuwe naongea kitu ambayo labda uelewi. So unaweza ita kama lawyer wangu nikiwa unaweza ita kama uko nayo, na pia kama hauna tunaweza kutafutia mmoja. Sawa. Na kitu kingine pia, the right to remain silent. Unanipata? Yule kitu utaongea hapa unaweza kuwa charge naye baadaye kotini. Unanipata? Sawa. Sana tumai umejua makosa yako na nini, na unajua kile inatakana ifanyike kwa sasa. Safi. Haya, kijana, tutatoa kiatu moja. Kuna mshipi? Haya, vitu zako zingine weka hapo na uniambie ni gani nitaziandikisha niziweke, zitakuwa safe, usikuwe na wasiwasi. Baadaye mali yako kila kitu itakuwa sawa na utapata. Sawa? Sawa hapo. Legal aid at the police station. According to the Constitution, an arrested person has the right to communicate with an advocate and other persons whose assistance is necessary, should not be compelled to make any confession or admission that could be used in evidence against the person. And finally, a person shall not be remanded in custody for an offense if the offense is punishable by a fine only or by imprisonment for not more than 6 months. Amesema mzazi hapatikani kidogo. Lakini na ako na nambari ya kaka yake. Kaka yako? Unakusaidia vipi?
Leta. Na afisa akimweleza ataelewa. Aya. Unaweza mpigia na hiyo simu ya ofisi. Kama ataona namba akatae kushika aseme hii namba gani hii mgeni bwana. Nadhani namba ya Tala bwana. Anyway, tujaribu tu. Jaribu kusaidia kijana asikufe hapa ndani. Kijana asikufe hapa ndani aseme jela za Kenya ni mbaya. Hello. Niko Projonate hapa kutoka Mamboleo Police Station hapa Ruiru. Ndio. Sasa nilikuwa napiga kueleza kuna shida kidogo na tungependa uweze kuja tujadiliane moja mbili tujue venye unaweza saidia kijana fulani hapa. Unamjua kijana mwenye majina John Opondo? John Opondo. Wewe ndugu yake. Sasa kama unaweza fika hapa police station utakuwa umesaidia sana. Juu tuna kijana yako, tuna ndugu yako hapa. Tumemshika, kuna makosa ambayo amefanya. Tungependa kujadiliana naye tujue vile tunaweza msaidia. Yaani sawa, hakuna shida yako, ako salama, hakuna kitu kimemfanyikia. Sina ngwana bwana. Sawa, okay, wewe fika. Naam. Safi. Sawa, asante. Sasa, Amesema aje? ndugu yake. Amesema alikuwa na shughuli anafanya kidogo lakini anaweza acha. Amesikia ndugu yake pia. Lakini amesema anafika. Akuje aokoe maisha ya ndugu. Labda anaweza kuja pia akatupatia story nyingine tofauti. Vijana wadogo sana kama hao wanaonekana kuna kitu inawasumbua. Unajua at that age, ameniambia ni kijana wa miaka 21, hiyo ni miaka ingine ni sio miaka ya watoto kusumbua hivi. Kijana unasoma? Legal representation in court. Legal representation helps out the accused. It is a right. One has a right to choose legal representation, and if they cannot afford one, be provided by the state at no cost. Legal aid in court. Unlike the accused, the lawyer understands the court process, the lawyer knows the law, and the lawyer is psychologically prepared. Paralegals, found in legal offices and public bodies, provide support activities by helping in gathering and organizing necessary information for trials and investigations. Plea taking. During the first court appearance, charges should be read to the accused in a language they understand, where they may plead guilty or not guilty. Honorable Judge Wakio Kiseu, Stephen Osborne Omolo, you are hereby charged with the possession of bang contrary to Section 3(2)(a) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Control Act 1994. The facts of this case being that on the 10th of November 2018, Mbwegze Street at 4:30 p.m. you had a 500 grams roll of bang in your pocket before being arrested. The second count is that of resisting arrest to police officer contrary to Section 254B of the Penal Code. Facts being that on the evening of 10th November 2018, you obstructed police officer Oliver Booker while acting in due execution of his duties. Your Honor, my co-counsel and I will prove beyond reasonable doubt to this court that Mr. Stephen Osborne Omolo is guilty of the charges. That will be all, Your Honor. Plea bargaining. Any time before judgment but after taking plea, you may negotiate with the prosecutor and enter into an agreement for the reduction of charge to a lesser offense, for the withdrawal of a charge, for a stay of other charges, or for promise not to proceed with other possible charges. The court may take a fresh plea if needed.
Plea of guilty. If you admit the charge and particulars of the offense, the court will record the admission in your own words and formally enter a plea of guilty. The prosecutor shall then state the facts upon which the charge is founded. The third count is that of assaulting a police officer contrary to Section 103A of the National Police Service Act number 11A of 2011. The facts being that on 11th of November 2018, you kicked and punched police officer Oliver Booker while in due exercise of his duties. If you admit to the facts, you will be required to enter a plea in mitigation. The court may convict and sentence you on the spot or adjourn the matter pending submission of a pre-sentence report by the probation department. Plea of not guilty. If you plead not guilty, a trial will commence. Before presenting evidence to be relied on, the prosecution side should disclose such evidence to you. You shall be allowed to cross-examine every prosecution witness. The court may rule you have a no case to answer, whereupon you will secure your liberty. If the court rules you have a case to answer, you will be required to defend yourself by presenting defense witnesses or sworn or unsworn defense statement. If the court finds you guilty, you will be required to enter into a plea in mitigation, after which the court will pass a sentence. Change of a plea. You may change a plea of guilty to not guilty and vice versa at any time before a sentence is imposed. Sentence. If you plead guilty or are found guilty after trial, the sentence imposed should be proportionate to the offense committed and premised on the law. Stephen Omolo, the court having found you guilty will proceed to sentence you. The court has taken into consideration that you are a first-time offender, and for the first count of possession of bang, contrary to Section 3, 2A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Act of 1994, you are sentenced to 2 years of imprisonment. For the second count of resisting arrest to a police officer, contrary to Section 2(4)(b) of the Penalty Code, the court has sentenced you for 1 year. For the third count of assaulting a police officer, Section 103A of the National Police Service Act number 11A of 2011, the court will sentence you for a 6-month period. You will serve your sentences consecutively. Appeal. You have a right to an appeal either against sentence, conviction, or both within 14 days of the pronouncement. You have the right to appeal in case you feel dissatisfied.